Abbiamo il piacere di avere qui con noi diciamo, le due persone che sono dietro questo progetto. È un progetto che è durato 13 anni. Presentazione Bobby nasce da un libro che racconta la storia vera di Bobby Griffith e soprattutto la storia di Mary Griffith, perché questo è un film che racconta la storia di una madre, e hanno dedicato 13 anni di lavoro per convincere gli studios di Hollywood, il sistema in quanto tale, a raccontare questa storia. Le difficoltà che hanno incontrato sono state molte, in quanto diciamo, nel mondo cinematografico c'erano diverse resistenze, perché i temi che trattano sono molto scottanti tutti: il suicidio di un adolescente, la religione, il gioco che la religione gioca nel sospingere questo ragazzo al suicidio, e anche perché per molti il tema in questione era del tutto superato. Sappiamo benissimo che non è vero, i recenti fatti lo dimostrano. Quindi ora do la parola ai nostri ospiti, Daniel Slade e Krista Fig, che hanno veramente lavorato 13 anni per produrre questo film. Oh. You're going to have to translate. Yes, I will. Just introduce you to... Hello. Nice to meet you. My name is Daniel Slade. This is Chris Taff. We're the executive producers, along with our partner David Permit of Prayers for Bobby. And we are thrilled to be here in Firenze. And we just flew in from Los Angeles, so it's really a treat to be here in Rome. So thank you for hosting our film fab. You and your colleagues have done an amazing job in getting the film here. They really came after us to get this movie for you. And it's a treat to be here, so thank you very, very much. Sì, sono un sacco di complimenti, non ve li traduco. I just want you to be here later for a Q&A and some exchange with the audience. Of course, we'll be right here. Okay. Quindi buona visione, ci vediamo subito dopo il film. Vorrei chiamare qui i produttori di Presentazione Bobby, Daniel Slade e Krista Fig. First of all, just let me say really thanks. Absolutely. Thank you. And I really hope that the feedback from the audience was at least as rewarding as the efforts. Absolutely. Thank you. Thank you. Beautiful. And se avete domande, per favore, o curiosità, o dietro questo film c'è veramente tanta storia, tanto lavoro, e vorremmo sapere cosa ne pensate. Grazie. Se non ve lo faccio rivedere perché è molto tardi, però lo potete rivedere giovedì pomeriggio. No? So yesterday, while we talked, you told me something really incredible, that all of this was made in 19 days. Yes. How was that possible? Ieri mi dicevano che il film è stato girato in 19 giorni, mi vorrei sapere come è stato possibile. In Michigan. In Michigan. Michigan, yeah. How was it possible to make it in 19 days? Well, how is it possible in 19 days? First of all, before the 19 days, there was 10 years of our journey in working to get the film made. Chris, my partner, found the book in a bookstore when it was first published. And the journey began, and what we thought was going to be a very quick experience turned out to be right now 13 years. In America, the DVD is being released next week.
Next week. You've seen the movie before most Americans have seen the movie. Dunque sì, 19 giorni di riprese in Michigan precedute da 10 anni di lavoro. Chris, il partner di David, ha trovato un libro sugli scaffali di una libreria e appena uscito hanno detto questo è un ottimo soggetto per un film, lo facciamo, ma non avrebbero mai pensato che ci sarebbe voluto così tanto tempo. Pensate che il DVD negli Stati Uniti uscirà a fine dicembre, quindi lo avete visto prima della maggior parte degli americani. Yes. Come mai avete scelto Sigourney Weaver per interpretare questo film? Perché proprio lei? Why did you choose Sigourney Weaver for Mary Griffith? Why she and any other? What was the reason for your casting? Why not? Do you approve? You agree? Yes, yes. Actually, I think Sigourney considered herself an odd choice. She was incredibly grateful to us for picking her, and obviously, she's had an amazing past year or so with Avatar and Prayers, and she was nominated for our highest awards, which is the Emmy Award and the Golden Globe and our Screen Actors Guild Award. So she got every possible nomination there was to get, but she didn't miss one. But we were incredibly lucky to get her. Actually, it was cast contingent to get the money, and Sigourney brings the money. So, and she was worth every penny. She's so dynamite, such an amazing person to work with. From not only the first day we shot, but all the way through with the publicity. She showed up whenever we asked, and we were very, very fortunate. Sì, sostanzialmente è stata una grande fortuna. Lei ha accettato subito entusiasta la loro proposta e semplicemente avere lei nel casting ha portato le risorse finanziarie necessarie a realizzare il progetto. Lei è stata una risorsa enorme per tutto il film, non solo perché mi dicevano sempre ieri che è stato girato e nel frattempo lei faceva Avatar, quindi questa è stata un po' la coincidenza di fatti e la contingenza che ha portato a fare il film in un tempo così breve, concentrando tutto il più brevemente possibile. Quindi sono stati veramente contenti di averla. But yesterday you told me something more about what Sigourney condition was in order to play Mary. Yes, please tell. Ieri mi raccontavano che ha accettato una condizione di poter incontrare Mary Griffith, la mamma di Bobby, parlare con lei ed avere il suo permesso di interpretarla, di portarla sullo schermo. Più che una domanda, una considerazione. Sembra incredibile che l'America, che è uno dei paesi più scientificamente avanzati, abbia ancora persone così legate a un'interpretazione rigida e puritana della religione. It's more a consideration than a question. She wondered how is it possible that America is so forward and there's so many scientific achievements. You still have people that are so literally attached to a very basic interpretation of the Bible text. How is that possible? It's very, very possible. Very possible. America is a very confusing society. If you live in a big city, it's very advanced, it's very sophisticated. The people that we fly over, when we leave Los Angeles and go to New York, the people we fly over, it's a very different world, it's a very different life. Our television network, Lifetime, which premiered the movie in America, 17 million people saw this movie on television. 17 million people in the first 2 days that it aired. Most of those people live in those cities that we fly over, who watch this network. The response that we received, over 200,000 people went to the website to go connect with the website, to the internet to go look about the movie. We've received at least 2,000 emails, mostly from kids, teenagers, young men mostly, who live in those cities, in those states that we fly over,
who have told us stories about their experiences, what they're living now today. And it's incredible, the statistic that we were discussing. When we looked a couple years ago, 2-3 years ago, we found a government study that showed that 1,700 young kids had committed suicide that year. Gay, lesbian, had killed themselves that year. When you think about 1,700, and how many more attempted suicide, how many do we not know about who committed suicide, who were quietly gay, lesbian, hadn't come out? The statistics are incredible. So while we, in many ways, are a very advanced country, very advanced society, in other ways we're living in the dark ages. Sì, forse avete capito, comunque l'America è un posto molto complicato, quindi è estremamente possibile che siano presenti contraddizioni enormi tra dei livelli di sviluppo e ricerca scientifica e un'interpretazione letterale ridotta della Bibbia con le conseguenze che abbiamo visto. Il Praise for Bobby è stato pensato per la televisione, è stato trasmesso da un network in prima serata per 2 serie di seguito, è stato calcolato che circa 17 milioni. 17 milioni di spettatori in 2 serate. Il sito web ha avuto il giorno dopo 200.000 contatti, hanno ricevuto oltre 2.000 email da giovani e giovanissimi gay e lesbiche, prevalentemente gay. Citava uno studio, una ricerca governativa che ha dimostrato che solo nello scorso anno ci sono stati 1.700 suicidi tra giovani gay e giovani lesbiche negli Stati Uniti. Questi sono quelli diciamo, emersi alle cronache di persone che erano in qualche modo allo scoperto, e quindi molti di più probabilmente sono quelli che si dovrebbero aggiungere a questi. Quindi è estremamente possibile che realtà così diverse coesistano negli Stati Uniti. Why don't you talk about the, let me get a question. Oh, okay. Right there. Allora, innanzitutto volevo farvi i complimenti perché il film è veramente bello e più che una domanda è un'altra considerazione a cui in parte avete risposto adesso nella appunto spiegazione di come è andato in onda il film. Allora, questo dovrebbe essere un film didattico per le famiglie, tutte le famiglie che esistono al mondo, è un film didattico perché è stato molto onesto, cioè senza troppi drammi, scusate, anche nel dramma, è stato onesto perché ha fatto vedere molto tranquillamente una situazione che credo sia molto estesa, e ha dato delle risposte molto delicate a tutti noi. Grazie. The consideration is that this kind of document should be used in schools for teaching, should be used to teach family how to react in that situation that she finds completely honestly told, in the sense that this is so real. This is what happened, what could happen. Thank you. Thank you. Gracias. Thank you. Hi. Has the real Mary participated, endorsed, seen the film? What does she think about it? She's given you her, she's done anything apart from accepting Sigourney Weaver as her impersonator? Sì, la domanda è qual è stato il ruolo di Mary Griffith in questo film, oltre a dare diciamo, a Sigourney Weaver il permesso di interpretarla, se ha partecipato in qualche modo, in che modo alla realizzazione del film. Well, we have become very close with Mary Griffith. Not only has she endorsed the film, she was involved every step of the way. We had scripts that she had notes with that she didn't approve of, things that she wanted added or taken out. But to this day, she just celebrated her 75th birthday, and we drove up to outside of San Francisco to Walnut Creek, California, where she still lives in the same house. Yes, we're very close to Mary and the entire family, and they love the film, so they were very pleased with how it turned out, luckily. Mary and Bob are in the movie. In the very end of the movie, during the parade,
when Sigourney sees what she thinks is Bobby on the mailbox, and it's another boy. Right next to them, waving the flag, is Mary and her husband, Bob Griffith. So they actually came to the set. They were very present. In addition to that, when the priests come to the house, after Bobby's committed suicide, the priests come to console. Right over the shoulder of the priest is a photograph, a blackened photograph of two boys, two babies, and it's Bobby and Ed as kids. So we made sure that the family, in other ways, throughout the film, the family was very represented in the actual making of the movie. Sì, lei non ha solamente dato la sua autorizzazione alla trasposizione cinematografica della sua storia, ma ha partecipato verificando tutte le fasi del progetto in divenire fino alla conclusione. Ricordava che che ha appena compiuto 75 anni, Mary Griffith, sono stati poco tempo fa a festeggiare il suo compleanno a Walnut Creek, dove lei ancora vive in California, nella stessa casa che avete visto. E sono anche presenti nel film, nell'ultima scena, quando Sigourney Weaver si avvicina al ragazzo che pensa essere Bobby seduto sulla cassetta della posta, accanto con le bandiere del Rainbow ci sono i veri genitori di Bobby Griffith. Volevo sapere se, oltre a vedere questo film nei festival GLBT italiani, c'è anche in programma una distribuzione in televisione, in VHS, in DVD, da qualche parte anche in Italia. Grazie. The question is if, besides the chance to see Praise for Bobby in festivals in Italy, is there any plan in order to push for a distribution of any kind in Italy of Praise for Bobby? A major distribution company, RHI, bought all the international rights. They bought everything. And they now are making deals in each country around the world on a country-by-country basis. So, interestingly, this movie has already been seen in Russia, it's German television, in the UK, in Japan, other countries like Italy. I don't know if they've made deals or not, but we get invitations for the festivals come to us. And the movie has been shown in festivals in Sri Lanka, in Kazakhstan, in Russia, in China. I mean, it's unbelievable here, thank you, in Torino. And so it's not up to us anymore. It's up to the distributors, but if all of you leave here and all of you pick, I don't know, pick one network and everybody calls and says you have to get this movie, go buy this movie, you never know what the impact can be. But, you know, certainly I think when they hear from viewers that they want to see something, it might make some influence as far as somebody acquiring the rights. Sì, dunque loro non hanno più alcuna influenza su quello che è il destino della distribuzione del film, in quanto tutti i diritti internazionali sono stati acquisiti dalla stessa compagnia RHI, quindi che ha già distribuito il film in vendita in Gran Bretagna, in Francia, in Germania, e in Russia, in tantissimi altri posti, così come è stato visto sostanzialmente in tutto il mondo. Quindi loro non hanno alcun modo di spingere affinché anche in Italia vengano presi accordi tra il distributore internazionale e quello locale. Certo è che se dal basso ci facciamo sentire e concentrandoci su un network piuttosto che un distributore o chi altri, probabilmente si accelera questa decisione. Se non avete altre, sì. One last question. And you probably answered this already, but just you said it took 13 years to make the movie. Can you explain why it took 13 years? Was it budgeting? Was there some specific reason why it took that long? Or was it 10 years? I can't remember how long you said. 10-13 anni ci sono voluti, perché qual è il motivo? That's the last question? Well, I think we both have something to say about this. We started with Susan Sarandon. We started off Dead Men Walking was the movie she had made. So we began the process with Susan Sarandon. This is a movie that's very complex. It's very political, it's about religion, it's about teen suicide, it's about a mother who questions her faith. And we got an incredible education about how much fear there is in every one of those subjects in our world that we live in. We kept selling the movie to one
network and selling it to another film financier and another network, and they would sit for 1 year, 2 years. We would another draft with the writer, another draft, and then they would say, we can't make this movie. Our advertisers will have a problem with it, or we're going to have a boycott from society, we're going to have this problem, that problem. And it was an incredible experience because what we were seeing was homophobia. We were seeing, even from gay executives, there was a lot of homophobia. People were afraid of making this movie. So what should have been a very simple experience turned out to be an incredibly complex journey for us. And you can That's fine. and ultimately, because of circumstances, there was a strike. There was a union strike. Okay? And all of a sudden, the networks and the studios ordered everything that they could possibly order into production so that they could have a lot of movies that they could put into the marketplace while there was a big strike. So we got the phone call, can you quickly get the movie into production? And we said, okay, yeah, after 12 years, yes, we're ready. And they said, go get your actress. And we called Sigourney, and the rest is history. But because of the strike, it was an unusual circumstance, and Italy knows a lot about union strikes. Yeah, but nothing crazy. Nothing happened, but it was just that moment of truth where we got very, very lucky, and it ended up paying off. And we took Mary Griffith and Bob Griffith. We were nominated for the Emmy Award for Best Movie, and so we took Mary and Bob Griffith with us to the Emmy Awards, and it was just the journey that we've been through with them. We kept looking at each other and saying, is this real? Because we just, again and again and again thought that we were going to make the movie, and there was another excuse why not. So it's exciting to be here, that's for sure. Sì, dunque, brevemente, quando 13 anni fa hanno cominciato il progetto, avevano scelto di lavorare con Susan Sarandon, che aveva appena finito di fare Dead End Walking. Successivamente si sono resi conto che c'erano delle enormi difficoltà e proprio una chiusura da parte dell'establishment, nel senso che è un film con un forte contenuto politico, si parla di un suicidio di un adolescente, si parla di religione, di una madre che mette in discussione tutto il proprio sistema di credo e di educazione. Quindi il progetto è rimbalzato da una casa all'altra, riuscivano sempre a farlo accettare inizialmente, ad avere i fondi per cominciare, ma poi via libera non arrivava mai. E così sono passati 10 anni. Poi fortunatamente, casualmente, c'è stato, non so se ricordate, un grande sciopero a Hollywood un paio di anni fa, quando tutti gli sceneggiatori incrociarono le braccia e smisero di scrivere per le grandi majors, e allora ricevettero una telefonata: avete lo script, fate il casting, i soldi ci sono, vogliamo il film entro la fine dell'anno. E così è stato. E il film, come forse sapete, è stato nominato come miglior film e come miglior attrice all'Emmy Awards, e mentre andavano in macchina con Mary e Bob Griffith a ricevere il premio si guardavano negli occhi e non riuscivano a credere che finalmente dopo 10 anni il film fosse pronto per essere distribuito e visto. Thanks a lot for your Thank you.